N'akụkụ ụwa nke abalị taa, ndị obodo Nome eritela uru ọkụ eletrik anyụghị anyụ dịka ọchịchị etiti gbapere ọdọọkụ sola akpọrọ 100 kWp solar hybrid mini grid. Onye Chief of Naval Staff emeela nkụzi ihe rụtụ aka n'ogbe mmiri bụ ihe na-akwalite akụnụba Naịjirịa. Ọzọkwa, otu ụmụ nwaanyị akpọrọ Igbo Women Assembly amanyela ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ Naịjirịa ka ha kwalite ụmụ nwaanyị na nkọpụta ihe oriri. Sonyere anyị n'onyonyo YouTube. Ndewonu maka ịnọnyere anyị. Aha m bụ Chidi Okrafọ. Oji ngaji eri chetakwa ndị ji aka. Ngwagara akụkọ ụwa n'uju. Ndị obodo uhu afọ Nome dị n'ọchịchị ime obodo Nkanu East eritela uru n'ọkụ anyụghị anyụ awa 24 site na mgbape agbapere ihe nwa bekee kpọrọ 100WP solar hybrid mini grid nke ọchịchị etiti wetara. Nke a dabara na atụmatụ onye isi ala bụ Renewed Hope Agenda nke isi ya bụ ịgụnye ọhaneze n'ihe a na-eme. Comfort Anyim gara na mgbape a bụ nke onye gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba ya na otu Rural Electrification Agency mere. Gerezi akụkọ a uju. Enugu steeti bụ otu obodo mepere emepe na Naịjirịa amatakwa na ọ na-etokwa n'ike dịka ọ na-etokwa ihe gbasara igwe na-enye ọkụ bụkwa nke so ya na-eto dịka ndị okwu inye ọkụ nke ime obodo dị n'aka nọkwa na-agba mbọ na-ewugharị ọnọdụ okwu ọkụ na ime obodo Enugu steeti. Ọkwa nke a mere eji wee bịa ịgbape nke a ọnụ na-ahụ bụ igwe nke na-eme ka mmadụ nke ga na-eme ka ọkụ ha ghara ịdị na-anyụ anyụ. Ha sikwa na ọ bụ otu ihe a bụ otu nsogbu ha nwere kemgbe ewepụ ụzọ. Anyị bụ obi aṅụrị na ihe anyị mere anyị taa anyị bụ hapụ bikọs ọ bụ isi ụzọ na ihe ndị ọzọ ga isi n'ụfọdụ ọrụ and m na-arịkwa gọọmenti ka nyekwa anyị aka adị bikọs tupu anyị bụ ndị ọrụ ugbo. Ka nke a na-akpọtụ onye isi ndị ụlọọrụ a bụ REA na-akọwa na ha emeela ihe a n'obodo dịgasị iche iche bụkwa nke ọchịchị etiti na-akwado iji wee hụ na atụmatụ President Tinubu maka iwegharị ọnọdụ ọkụ na Naịjirịa metara mkpụrụ. Ha gara n'ihu dụọ ndị obodo a ọdụ ka ha gbaa mbọ chekwaa ya bụ igwe ọkụ ka a ghara ịkọba akụkọ na ya bụkwa nke ga-aga n'ihu n'eweta ha mmepe obodo ma na-eburutekwa ọnọdụ mkpata akụnụba ha. Onye igwe obodo ahụ tinyekwara ọnụ too mba. Gọvanọ Mba bụ onye anọchitere anya n'oge ahụ bụkwa onye mere ya bụ mgbape ya bụ okwu ọkụ gwakwa ha na ihe a bụ otu ọkpụrụkpụ ihe ọchịchị etiti mere n'obodo a. O wee na-asịkwa na ọ ga-enye aka ime ka ụmụ ọrụ aka a na-eji ọkụ eme bụrụ mkpa mekwa ka ndị mmadụ ghara ịdị na-atazi afụ na-amụka ndụ ruo na-agụ akwụkwọ n'abalị makwa ndị na-arụ ọrụ aka. O tokwara mba kwukwa na ọchịchị gọvanọ na-akwadokwa ihe gbasara ime ka ọnụ ọchị gwa ndị mmadụ akọwa akụkọ ọkụ na-akwadokwa atụmatụ a. N'Enugu, Comfort Anyim, onye nta akụkọ. Ndewo Comfort maka akụkọ a. Akọwala agalaba mmiri dịka ogbe na-ebulite akụnụba Naịjirịa. Onye Chief of Naval Staff Vice Admiral Emmanuel Ogala kwuru nke a n'ọgbakọ nkụzi nke ndị mahadum UNN akpọrọ 2024 Distinguished Annual Public Lecture of the University of Nigeria, Nsukka. Ọ bụ Matthew Amoke ji akụkọ a. Gee ntị ka ọ kpachapụrụ gị ya. Ọrụ agha mmiri ala anyị na-agba maka nchekwa obodo. Vice Admiral Ogala kọwapụtara ihe dị na mmiri dịka ihe nwere ike ịkwalite obibi ndụ na akụnụba obodo anyị bụ Naịjirịa. O kwukwara sị na ndị ọrụ agha mmiri ala anyị adịlarị njikere igbochi mpụ nwere ike ịdapụta n'elu mmiri. Gọvanọ Peter Mba nke onye isi mahadum Esut nọchitere anya ya n'ọgbakọ ahụ toro ndị ọrụ agha mmiri ala anyị maka ọrụ ọma ha ma kwupụtakwa na ọrụ nchekwa bụ ihe gbasara mmadụ ncha.
N'okwu nke ya, onye isi mahadum ala anyị dị na Nsụka bụ ọkammụta Polycarp Chigbu toro ndị ọrụ agha mmiri ala anyị maka ọmarịcha ọrụ ha na-arụ ma kwupụtakwa na ụlọ akwụkwọ ahụ adịlarị njikere ịdọnyere ha ụkwụ n'ọrụ ha. Ọmụmụ nkụzi ahụ dọkọtara ọtụtụ ndị mmadụ ndị bịara itinye oke ha na mbọ a na-agba ịkwalite akụnụba obodo anyị bụ Naịjirịa. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amoke. Ndewo Matthew. Ịkwakpo mmadụ n'ike ọkacha ụmụ nwanyị banyere mgbọrọgwụ na ụkpụrụ ọha mmadụ, mana ịkwụsị ọnọdụ a chọrọ mgbanwe n'omume omenala na okwukwe. Nke a bụ ihe mmụta n'ọgbakọ Town Hall nke ndị otu West African Broadcast and Media Academy WABMA nke isiokwu ya bụ Amplifying the Voices of Leaders of Faith and Culture in the Southeast na Bekee. Chimaroke Ugwu bụ ya ji akụkọ a. Ọgbakọ ezumezu nke ndị West Africa Broadcast and Media Academy chịkọbara maka ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ụka ma ndị ndu ọdịnala bụ ka echepụta ụzọ tọrọ atọ ha ga-esi chụọ mmegbu ma ịmakpu n'ike a na-amakpu ndị ụmụ nwanyị n'obodo. Ndị nwamba kwusiri ike na ndị ndu ụka ma obodo bụ ndị pụrụ ịbụ akọrọngwa a ga-eji merie mgba a na-agbaso ma megide nwata nwanyị. Ndị nwamba nakwazi ndị ndu mgbe ha tụkọrịtara alo kwekọrịtara na mmeri bụ nke a ga-enweta ọ bụrụ na ha tụkọnye isi ọnụ ịchụ mmegbu ma ịmakpu nwanyị n'ike. Na ọgbakọ a ka a gara n'ihu too mbọ ndị nwamba na-agba dịka okporo ụzọ eji agbasa ka ihe kwesịrị ịdị n'obodo. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Iji weta akụkọ ụwa nke taa na mmechi, gerenụ isiokwu ndị họrọ anyị akụkọ. Ndị obodo Nome eritela uru ọkụ eletrik anyụghị anyụ dịka ọchịchị etiti gbapere ọdọọkụ sola akpọrọ 100 kWp solar hybrid mini grid. Onye Chief of Naval Staff emeela nkụzi ihe rụtụ aka na ogbe mmiri bụ ihe na-akwalite akụnụba Naịjirịa. Anyị wetakwara gị akụkọ na otu ụmụ nwaanyị akpọrọ Igbo Women Assembly amanyela ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ Naịjirịa ka ha kwalite ụmụ nwaanyị na nkọpụta ihe oriri. Otu a ka ọ ha anyị n'akụkọ ụwa nke abalị taa. Chebrizeno Matthew Amoke maka ịtapịa ya n'asụsụ Bekee. Ka chi foo. Nome community benefits from rural electrification project as federal government inaugurates 100 kilowatt solar hybrid mini grid. Chief of Naval Staff lectures identifies maritime domain as indispensable driver to Nigeria's economy. Plus, Igbo Women Assembly tasks Southeast governors to harness industry in women. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA ENUGu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. The people of Uhuofo Nome community in Kano East local government area of Enugu State have benefited from a 24-hour power supply with the inauguration of a 100 kilowatt solar hybrid mini grid federal government project. This is in line with the renewed hope agenda of President Bola Tinubu centered on true inclusive development.
Comfort Aim was at the inauguration ceremony performed by Governor Peter Mbah alongside a team from the Rural Electrification Agency led by the Managing Director. Enugu State is one of the fastest growing states in Nigeria with an increase in the growth of businesses. As the state advances its electrification pathway in line with the 2023 Electricity Act, the Rural Electrification Agency, REA, has recorded its impact in the state. And for the people, this sustainable energy project is not just about electricity, but also empowerment and progress for a community noted for farming, which has been hindered by lack of reliable power supply and poor road network. We have seen the light. The one they give us is free. But now they have prepared meter, which means the amount we paid, when your money finish, your light will go off. Okay, a remote village in Nkano East that has not had light for the last 9 years. This new power supply has brought a lot of relief and happiness to millions of thousands and millions of our people. We are so grateful to the government. Representative of the Managing Director, REA, says the REF has aided the deployment of over 50 solar mini-grid nationwide with the aim of promoting safe and sustainable energy solutions to mitigate the effects of climate change. The commissioning today comes at a time when there is a strong call for action on promoting safe and sustainable energy solutions to mitigate the effort of climate change and reduce greenhouse emissions. Performing the inauguration, Governor Peter Mbah representative stated that the project provides the state the capacity to create SMEs and enhance the living standard of the people. Our heartfelt gratitude to the Rural Electrification Agency for their unwavering commitment to bridging the energy gap in Nigeria, particularly on served and underserved communities. The power projects under the Rural Electrification Fund 2 comprises 256 solar panels, 2 inverters, 26 battery bank and internet device to ensure optimal performance. In Enugu, Comfort Aim, NTA News. Empowering young people and building a future where all citizens are productive is the only way to move Nigeria from a consuming nation to a productive one. To groom youths to drive this agenda, the member representing Enugu North and South Federal Constituency of Enugu State, Chimobi Sam Ato, has organized a solar system installation empowerment program for youths in his constituency. Susan Eze has the details. The project is to train and empower some graduates within Coal Camp and New Haven, parts of Enugu North and South Federal Constituency, on renewable energy installation, servicing, and marketing. This training, according to the sponsor, Representative Chimobi Ato, is to equip the youths with the skills needed for tomorrow's economy. Quoting the National Bureau of Statistics projection of 40.6% unemployment rate by the end of 2024, with a possibility of 50% by 2026 if nothing is done, Mr. Ato stressed that Nigeria must give attention to skills acquisition. To all the successful participants, see this as a God-given opportunity to acquire skills that will prepare you for tomorrow. The world is turning to renewable energy source for everything. In fact, the energy crisis in Nigeria is enough reason for people to start investing in renewable energy. The Director General of the organization engaged for the training, the National Power Training Institute of Nigeria, NAPTIN, Mr. Bolaji Nagode, represented. The President of the International Youth Parliament, Promise Nwadigos, and other speakers all agreed that producing the manpower to drive Nigeria's energy transition agenda is very crucial. Hence, they applauded and pledged support for Representative Ato's youth empowerment drive. The training you're going to have is going to help to enhance your own personal development. It's going to enhance and increase your earning potential. As we are here today for this training, take it serious. And whatever thing you grab, you run with it.
Beneficiaries of these and other empowerment programs of the representative spoke on their expectations and testimonies. We are getting it here for free, and that is a very good thing. So once more, I want to say thank you, my honorable. This training on solar systems installation is preceded by a chemical products training held in May 2024, all aimed at churning out young entrepreneurs. In Enugu, Susan Eze, NTA News. As socio-cultural women group, Igbo Women Assembly has called on the governors of the southeastern states to harness the industry in women to develop the agri sector for exchange, food sufficiency, and job creation in the zone. The national president of the assembly, Lolo Neka Chimeze, made the call at a two-day agro-export summit themed Unlocking the Potentials of Igbo Women in Agro-Export Business. Again, Susan Eze brings us the report. Committed to the promotion of the Igbo language and culture, peace and justice in the Southeast region, and economic empowerment of women, the Igbo Women Assembly convened this summit to educate women on how to engage in and grow in agro-export businesses. Passionate about women empowerment and economic growth of the Southeast region, the president of the assembly, Lolo Nneka Chimezie, expresses her conviction that with proper guidance, support, and the right environment, women can revolutionize the business sector in the Southeast through agro-exports. Now we saw that there are a lot of potentials in agriculture, in exportation. So that was why we tried to see what we can do to lift the Igbo women from poverty. And so we're coming together to see what we can do to help ourselves, to have access to most of these grants and funds, to also help our sisters. I think that they are even the most well-positioned people to back on agro-export business within the Igbo geopolitical zone. Agreeing that the initiative is a means of job and wealth creation, the Enugu State Government, the Nigerian Export Promotion Council, the Bank of Industry, and other stakeholders gave assurances of their support for this project. So we are also trying to develop our women economic empowerment policy in Enugu State, and this is exactly what Igbo Women Association is doing here today. Women in the Southeast, they are very energetic, they are industrious and enterprising. So we need to really encourage them. All we need to do is to guide them to see that they are able to take their products to the global market. As we live today, let us know that BOI is ready and willing to fund women. The women drawn from the states in the Southeast zone received trainings on agro-processing and value addition, accessing finance, farm produce exportation, and other lectures that will equip them for agro-entrepreneurship. In Enugu, Susan Eze, NTA News. The news continues shortly. Don't go away. Welcome back. Now moving on, the maritime domain has been identified as one of the indispensable drivers of the Nigerian economy. The Chief of Naval Staff, Vice Admiral Emmanuel Ogala, said this at the 2024 Distinguished Annual Public Lecture of the University of Nigeria, Nsukka. Correspondent reports. Speaking on the topic, safeguarding Nigeria's blue economy potentials, the role of the Nigerian Navy, Vice Admiral Ogala described the maritime domain as the life wire of the nation's economic survival, while highlighting the pivotal role of the Nigerian Navy in combating maritime crimes. Exploiting the resources in this space safely and peacefully holds the key to reversing the poverty issue which is affecting Nigeria. Nigeria's maritime domain holds an estimated 36 billion barrels of proven crude oil reserves and 182 trillion cubic feet of proven gas reserves. Enugu State Governor Dr. Peter Mba represented the Nigerian Navy for their numerous operational responses
and maintained that the security of the country remains the collective task of all Nigerians. We need to go back to the social contract and the pact. We agreed to live our normal life and see from where we started. Otherwise, we'll be merely applying kinetic approach. If you apply kinetic approach without going back to that package to look at from where we got it wrong, we'll be doing a perfunctory analysis. The chief host and acting vice chancellor, University of Nigeria, Nsukka, Professor Polycarp Chibu, eulogized the Nigerian Navy's effort at unlocking the nation's maritime potentials and pledged the collaboration of the premier institution in the areas of research and quality education. We will be honored to partner with the Nigerian Navy in the areas of research, capacity building, and knowledge exchange. Such a collaboration would undoubtedly strengthen both our institutions and contribute meaningfully to national development. The lecture, which brought together expert scholars and captains of industries, featured goodwill entries and exchange of souvenirs. The lecture was at the instance of the Faculty of Social Sciences, University of Nigeria, Nsukka. In Enugu, sexual and gender-based violence remains deeply rooted in societal norms, and addressing it requires changes in cultural and faith-based practices. This was the take-home from the town hall meeting organized by the West African Broadcast and Media Academy, WABMA, on amplifying the voices of leaders of faith and culture in Southeast. Chimarokugu has the details. The town hall meeting for leaders of faith and culture is to map out a lasting framework to combat and bring to the barest minimum the menace of sexual and gender-based violence. According to the project coordinator, WABMA, religious and traditional leaders serve as veritable tools to tackle gender-based violence, as they are important influencers held in reference in the society. This is the first ever stakeholders meeting where the leaders of faith and culture are acting together. We have also seen their confidence improve because they now know that WABMA is there to support them in terms of publicity, in terms of access to the media, networking with other bigger platforms to take them nationally and internationally when they take action against sexual and gender-based violence. Leaders of faith and culture in attendance were optimistic that protection and access to service will help promote gender equality, challenge harmful gender norms and stereotypes that contribute to sexual and gender-based violence. We have zero tolerance for any form of abuse, be it a child, be it on a child, be it on an adult, male or female alike. Pulpit must emulate the teachings of Christ. The people who are guarding the pulpit, as the priest, should be clean by themselves. So you've been doing a good job in your ministry by insisting that the law takes its course in each case. We've been doing our best to make sure that the sexual and gender-based violence is completely eradicated in our community, in the society. The social media is not helping matters. And the interactions in the society, the poverty in the society is not helping matters. Let the fathers, the religious fathers and the cultural fathers, let them equally open their mouths and carry out advocacies. We at this level, the stakeholders fighting this thing, we have said a lot. Violence against anybody is violence against everybody. And the tradition should condemn it, church should condemn it, Muslims should condemn it. They applauded WABMA's dedication to using media as a powerful tool for social transformation. West African Broadcast and Media Academy, WABMA, has over the years remained a focal point for the freedom of women and girls from violence to advance the appreciation of their rights and accountability in the society. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. To end the news, the main points again. The people of Uhuafonome in Kano East local government area of Enugu State have benefited from a 24-hour power supply with the inauguration of a 100-kilometer solar hybrid grid federal government project. The Chief of Naval Staff delivered a lecture at UNN where he identified maritime domain as one of the indispensable drivers of the Nigerian economy.
We also told you that the West African Broadcast and Media Academy engaged stakeholders in Enugu State on amplifying the voices of leaders of faith and culture in Southeast. That was the news. Thank you so much for watching. Good night.